you ask someone to open prayer for us? He's going to pray. All right. Okocha longe yetekana uimonana longe mushmeto ila yobe a luundu mtore betuose iyo yenga mtore ni yole mobe amtore mbaka lomusu tu umone lobe yobe shushu obakansa ba okocha longe okocha la yetekana uikanya imona banetu bano basaka mbise byabuli uicho mona nitu yana nitu uitenda rubika ombe ba ukanya lumbaka wa eta ila yashawezekana ewezekana lumbaka lobe china lete kano anja shi tata angomo se tole balubi na kama tole balubi to imanyi eta angomo se lobe tuto balubi beleo utwibuli tukake uto wateleti lumbaka wa wateleti wanobe na wakakirwa nobe yuko uba nobe mangomosi shi tata tobe akilanda lelo mama ita ila ishinawezekana ewezekana ushalobi kambo le bato ngonya bobe bato na le bato be abo bato makala na njira ile yata umakala na bobasha to isenga ni byose takabyoche yanja mwanju mpaka ishika na ubashiye na upushishikale tata to isenga ni byose byo ubamba mama wabe china Yesu Kristo Dona vino tata viene per noi una cosa. Questo è Cristo todo. Amen. Tasoma Ezekia 38:1 mpaka 13. So we'll read from Ezekiel 38 verses 1 to 13, and then Matthew 24 verses 1 to 13. Don't be an account. Just it's live now. There's two sprites. Who got the other sprite? Him. We're drinking. This is the wine you want. Send you the link. Nasoma. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako umwelekee Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Roshi, Mesheki na Tabali, ukatabiri juu yake. Useme, Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi ni juu yako, ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali, nami nitakugeuza na kutia kulabu katika mataya yako, nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote, farasi na hao wapendao farasi wote wamevaa silaha za namna zote, jeshi kubwa sana, wenye ngao na kingao, wote wakishika upanga. Uajemi na Kushi na Putu pamoja nao, wote wana ngao na chapeo. Gomeri na vikosi vyake vyote, nyumba ya Togarma pande za mwisho za kaskazini na vikosi vyake vyote, na watu wengi pamoja nao. Ujiweke tayari na jiweke tayari wewe na majeshi yako yote waliokukusanyikia, nawe uwe
jemadari wao, na baada ya siku nyingi utajiliwa katika miaka ya mwisho, utaingia nchi iliyorudishiwa hali yake ya kwanza baada ya kupigwa kwa upanga iliyokusanywa toka kabila nyingi za watu juu ya milima ya Israeli iliyokuwa ukiwa wa daima, lakini imetolewa katika kabila za watu, nao watakaa salama salimini wote pia. Nawe utapaa juu, utakuja kama tufani, utakuwa kama wingu kuifunika nchi, wewe na vikosi vyako vyote, na kabila nyingi za watu pamoja nawe. Bwana Mungu asema hivi: itakuwa katika siku hiyo, na mawazo yataingia moyoni mwako, nawe utakusudia kusudi baya. Nawe utasema, nitapanda juu niendee nchi yenye vijiji visivyo na maboma, nitawaendea watu wanaostarehe, wanaokaa salama, wote wakikaa pasipo kuta, ambao hawana makomeo wala malango, ili kuteka mateka na kuiwinda mawindo. Ugeuze mkono wako juu ya mahali palipoharibika, ambapo sasa pana kaliwa na watu, na juu ya watu waliokusanyika toka mataifa, waliopata ng'ombe na mali, wakaao katikati ya dunia. Sheba na Dedani na wafanyabiashara wa Tarshishi pamoja na wana simba wake wote watakuambia, je, umekuja kuteka mateka? Umekusanya jeshi lako ili kuwinda mawindo? Uchukua fedha na dhahabu, uchukua ngome na mali, kuteka mateka mengi sana. Mathayo 24:1-13. Mathayo 24. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. So, thank you very much for those readings, young men. Appreciate it. Asante kwa usomaji. My name is Jared. I live in Michigan, in the United States, about 800 miles from here. Jina lake Jerry, anaishi
Michigan hapa Marekani. I bring with me the love and joy of my ecclesia in Ann Arbor, Michigan. Amekuja na salamu kutoka kanisa lake la Abram kule Michigan. I thank Raymond for his interpretation today. Na mimi nitasaidia kwa kutafsiri. Today's topic will be on Bible prophecy and current events, and everyone should have a handout with the slides in. If you don't have one, maybe you can share with someone. There's not more back there? No, we ran out. So All right. have to share. No. So our statement of faith says that the restoration of the kingdom of Israel will involve the ingathering of God's chosen but scattered nation. And this comes from Jeremiah chapter 31, verse 10. That says, "Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him and keep him, as a shepherd doth his flock." Kama imani yetu inavyosema, ni ufalme wa Israeli utaweza kushirikisha watu tofauti katika ufalme wa Mungu, na hayo maneno pia tunaweza tukayaona imetoka kwenye kitabu cha Yeremia 31 hadi 31 mstari ule wa 10. We know we're in the last days because we're told that just this generation shall not pass away when we see the regathering of Israel into their own land. Ezekiel 38 that we just read speaks about the land that is restored. And Luke 30 says, "A fig tree that brings forth shoots, when things come to pass, this generation will not pass away." Tunajua sasa hivi tuko kwenye siku za mwisho, maana kwenye huu mzao wa sasa ndio mzao unasemekana kuwa kama mzao wa mwisho. Na pia hiyo inasema kwenye kitabu cha Ezekieli 38 mstari wa 8. Na hapo inaongelea kuhusu huu mzao wa mwisho ambao tulioko sisi. This came to a head in 1948 with the establishment and return of the nation of Israel. So we know we're close to the end times. And so we look for the signs that support what will happen in the last days. So we too consider a few current events that help us get excited about Christ's return. Hii inatoka mwanzo gisi ilivyosemwa muda wa mwaka 1948 kwa gisi ilivyoundwa jamii la Israeli. Kwa hiyo tunajua tuko karibu na mwisho wa dunia. Kwa hiyo sote tunajua kwa patakuwa na baadhi ya dalili zinazoweza kuonesha kweli tuko kwenye mwisho wa siku za dunia. So no one knows the day or the hour. Hakuna mtu anayejua siku wala saa. Yeah. And if no one knows when Christ will return, then we can only look at the signs and point to it before it comes. Kama sisi wote hakuna mtu ambaye anayejua siku wala saa ya kurudia kwa Kristo, kwa hivyo kutakuwa na baadhi ya dalili ambazo tunatakiwa kuwa tukiziona, na hizo ndizo dalili zitakazokuwa zikituonesha siku za mwisho. We must be careful not to overpredict. Tunapaswa kuwa na tahadhari ili tusiwe tunafanya mambo kwa zaidi, and because no one knows the day or the hour of his return. Maana hakuna anayejua siku wala saa ya kurudi kwa Kristo. We only see the signs that Christ laid out for us, and we know we're close. Tutakuwa tu tunaona dalili ambazo Yesu Kristo aliacha anatuambia, na hizo dalili ndio zitatufanya sisi kujua kama tushakuwa karibu na siku za mwisho. Third page. So what are the signs of the times? Je, ni dalili gani ambazo Kristo ametuachia?
signs of the times, according to Matthew, are the beginning of the birth pangs. Anasema kutokana na kitabu cha Mathayo inasema moja kati ya saini itakuwa ni mtetemeko wa ardhi. The problem is there are always rumors of wars, and there will always be famine, and there will always be earthquakes. Anasema panakuwa na vita vingi na maneno mengi kati ya watu. So we must be careful not to become numb to these events. Kwa hiyo tunapaswa tujiazari na tusikue miongoni wa watu kwenye hayo mambo. When they all come together hard and fast, then we know we're closer than ever before. Kwa hiyo dalili zikija karibu na zikiwa kwa karibu, hizo zitakuwa dalili ambazo zitakuwa sisi tujue kama tushakuwa karibu na siku za mwisho. So Matthew 24 verse 8 outlines what we must do in order to be awake and alert when Christ returns. Mathayo 24 na mstari wa 8 inatuambia ni vitu gani ambavyo inatambia tunapaswa kuamka na kuweka kama alert za kufanya sisi tujue siku za mwisho zinakaribia. One of the things that we read about in Ezekiel 38 is the need for peace, or a sense of peace in Israel. Kitu kimoja ambacho tulikisoma kwenye Ezekia 38 ni uhitaji wa amani ama kuwa na nia ya amani. There needs to be an alignment of the kingdoms against Israel, and Daniel's image needs to stand completely upright. Panapaswa kuwa na uhusiano ya utukufu wa Mungu, pia ule mwonekano wa Danieli unapaswa uwe pia unasimama ndani yetu. Next slide. Yeah. So what are the problems with the signs? So ni matatizo gani ambayo yako kwenye hizo dalili za siku za mwisho? First, it's not a good preaching tool. Why? Because we must be careful not to turn our predictions of the signs into our own opinionated statement. Anasema sio kitu kizuri sana kwa kipindi cha kuwa tunafunzana, maana tunapaswa kuwa makini na kuelewa dalili ya siku za mwisho. But we have to be excited, or we should be excited to blow the trumpet when we see the bridegroom and not before. Anasema tunapaswa tuwe na utayari pale tunapoweza kuona kama siku za mwisho zinaisha, kwa kuwa tayari na ukaribu wa kuweza kusherehekea maisha ya milele. If we think a sign is important and we're wrong, people will lose faith and trust in us. Kama tunafikiria hizo dalili ni muhimu, kwa hivyo kuna baadhi ya watu watapoteza imani na kuanza kutuamini sisi wanadamu. Brothers and sisters sometimes do not agree on what a sign means. Dada na kaka mara mingi huaga hawaamini hizo dalili hizi zinavyomaanisha. So we need to be careful not to argue over something that can be subjective. Kwa hiyo tunahitaji kuwa makini ili kuweza kuamini hivyo vitu, sio vitu ambavyo vinaweza kuja vikatubeba. And therefore the signs must apply to you personally. Kwa hivyo hizo dalili zinapaswa ziwe ndani yako binafsi. We should not expect that one person sees a sign and it is the same for everyone. Usitegemee eti mtu mmoja ndio mwenye ataona hizo dalili na ili aweze kusaidia watu wengine. Next page. Page 5. Yep. So the problem with Bible prophecy is difficult to say for sure if it points to the end, because we don't have 100% clear understanding of how it applies. Hii hapa inaongelea kuhusu matatizo ya unabii ulioko kwenye Biblia. Therefore it helps us to keep alert and ready if we compare Bible prophecy to world events. Kwa hivyo inatusaidia kwa kutusisimua na kutuweka sisi kuwa tayari kwa hayo mambo ambayo yanatokea kwenye dunia.
We do have a very good understanding from a high level what events must take place. The kingdoms involved in the final war of Ezekiel 38. Tuna uelewa mzuri wa kuelewa ni vitu gani ambavyo vitaweza kutokea kwenye hizo siku za mwisho, na tunaweza na pia hata Ezekiel 38 iliweza kutuambia nini itatokea kwenye siku za mwisho. Turn with me to Matthew chapter 25. Tusome wote kwenye Mathayo 25. Maybe someone can read. Mtu mmoja anaweza akasoma Mathayo 25 25 verses 1 to 12. 1 mpaka 12. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao katoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 hao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nini. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, Amina nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Besuki wamani kukawa na kili. Heya, heya. I like that. So this prophecy was given just after Jesus gave the Olivet prophecy. Anasema huu nabii ambaye habari ilitolewa kabla ya jinsi Yesu alivyo wauza Olivet prophecy. Kama Yesu alivyoweza After the Olivet prophecy. Amia. Unaelewa hapo? Yesu aliweza kutoa ahadi. Yeah. Kama Yesu alivyoweza kutoa ahadi. The bridegroom comes late, but not when predicted. Anasema hawa wanawali walikujaga nyuma tofauti na ilivyokuwa ikitarajiwa. The bridegroom comes while they all sleep, like a thief in the night. Hawa wanawali kulikuwa 5 ambao walikuja wote wamelala. All 10 virgins wait for the bridegroom. Wote 10 walikuwa wakimsubiria bwana harusi. They all come with their lamps. Wote walikuja na taa zao and some oil, but isn't enough. Na mafuta yao, lakini yalikuwa hayatoshi. Only 5 wise come with extra flasks of oil with their lamps. 5 kwenye hao 10 ndio ambao walikuwa wanakuja na mafuta ambayo inawatosha kwenye taa zao. The wise virgins prepared for a possible delay, while the 5 foolish did not. Wale 5 walikuwa wamejiandaa kwa kusubiria ule mharusi hata kama akichelewa, lakini kuna wengine 5 ambao walikuwa hawana mafuta ya kutosha, na hivyo yasingeweza kusubiria mpaka pale bwana harusi atakapokuja. The wise virgins have plenty of oil, but do not want to run out and refuse to share. Wale 5 walikuwa wakilinganishwa kama wenye akili, maana walikuwa wameleta mafuta yao ambayo inawaenea, na wakakataa kugawia wale wengine 5 ambao walikuwa waleti mafuta ya kuwatoshea.
5 foolish are not allowed into the wedding. Kwa hiyo wale wengine watano ambao kuleta mafuta kwa toshea hawakuweza kuruhusiwa kuingia kwenye harusi. And they perish. Na wakatoweka. So what is the oil? So hii mafuta ni nini? I think it's explained in Matthew 25. Nafikiri hiyo mafuta inaelezewa kwenye Mathayo 25 verse 14. So maybe someone can read Matthew 25 verse 14 to 28. Kama kuna mtu anataka kusoma Mathayo 25:14 mpaka 28. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda, akafanya biashara nazo, akachuma faida ya talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akamjibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watohao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu ya faida yake. Basi nyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10. Verse 27. Elea kapasa basi kui wika bedha yunga nungu kitka benki amy ning like gata matai wongu nad para yaka. I don't know if I said it right. But verse 27 is the answer of what is the oil. Anasema mstari wa 27 ndio hapo kuna jibu hayo mafuta ilikuwa ni nini. It's a faithful investment in a little. The man who did not invest the talents to make interest did nothing, but everyone else who invested the talents gained a little, and that was enough. Anasema hapo tunaona kuna watu ambao waliweza kuwekeza talanta zao na wengine hawakuweza kuziwekeza. Kwa hiyo wale ambao waliwekeza talanta zao ndio ambao walionekana kuwa na manufaa ya vitu ambavyo walikuwa kuziwekeza. So it's important to look for signs of the times and understand when Christ is coming, but you also have to have some investment in what God has given you. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa na kujua dalili za siku za mwisho na kujua ni kipindi gani Kristo atarudi, na hiyo itasaidia ili kuweza kujiweka tunajichungia wenyewe vitu vya kuweza kujua kweli Kristo atakuja. So the question is, are you ready? So swali linakuja, je, tuko tayari?
I'm asking if he's ready. Romans 13, verse 11 and 12. Warumi sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 12. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. I don't know if you want to. 13, 11 mpaka 12. Verse 11. Naam. Yeah, 13, 11 mpaka 12. Tunasoma. Sura ya 13. Tunasoma. Naam. Ukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu hu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. So prophecy is designed to wake us out of our sleep and help us understand that the return of Christ is around the corner or at the door. Manabii wanawekwa pale kwa ajili ya kuweza kutuamsha sisi ambao tuliolala na kuweza kutusaidia kuelewa kurudia kwa Kristo. Kwa hiyo wanatufanya sisi kuwa tayari. So then we can prepare for his quick return. Kwa hiyo hapo ndio tutaweza kujiandaa kwa kurudi kwa Kristo. So 2 Kings 23 verses 5 through 12. I need someone to read that. Naomba mtu akasoma Wafalme wa Pili sura ya 23 kwa 12. It's 23, 1 to 12 or 12? 5 to 12. 5 to 12? Oh, verse 5 to 12. Sura ya 23 kuanzia 5 mpaka 12. Yeah. Wafalme wa Pili sura ya 23 kuanzia 5 mpaka 12. Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ili kufukiza uvumba katika mahali pa juu ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu. Na hao pia waliomfukizia uvumba bahari na jua na mwezi, sayari na jeshi lote la mbinguni. Naye akaiondoa Ashera katika nyumba ya Bwana nje ya Yerusalemu mpaka Kidroni, akaipiga moto penye kijito cha Kidroni na kuipondaponda iwe mavumbi. Akayatupa mavumbi yake juu ya makaburi ya watu. Akaziangusha nyumba za maanithi waliokuwamo nyumbani mwa Bwana. Wanawake walipofuma mapandhia ya Ashera, akawatoa makuhani wote katika miji ya Yuda, akapanajisi mahali pa juu
Makuhani walipokuwa wamefukiza uvumba tangu Geba hata Beersheba, akapavunja mahali pa juu pa malango palipokuwapo penye kuingia lango la Yoshua, liwali wa mji, palipokuwa upande wa kushoto wa mtu langoni pa mji. Lakini hao makuhani wa mahali pa juu hawakupanda madhabahuni kwa Bwana katika Yerusalemu, bali wakala mikate isiyo na chachu katikati ya ndugu zao. Naye akainajisi Tofeti iliyomo katika bonde la wana wa Hinomu, ili mtu asipitishe mwana wake au binti yake motoni kwa Moleki. Akawaondoa farasi ambao wafalme wa Yuda waliwatoa kwa jua hapo pa kuingia nyumbani mwa Bwana, karibu na chumba cha Meleki towashi kilichokuwako kiungani, akayapiga moto magari ya jua. Nazo madhabahu zilikuwako darini juu ya chumba cha juu cha kahali mfalme wa Yuda walizozifanya, nazo madhabahu alizozifanya Manase katika behewa mbili na nyumba ya Bwana. Mfalme akazivunja, akaziteremsha huko nje na kuyatupa mavumbi yake katika kijito cha Kidroni. So King Josiah tore down the altars and he brought change. The picture here is one of the idols from the times of Solomon called Milcom. There were 3 idols that they worshipped: Shemoth, Ashtoreth, and Milcom. And Milcom was probably the worst of all of them because this is the god that you sacrificed your children to. Anasema picha hili inayoonyesha hapa ni picha ambazo kile kipindi wa Joshua walikuwa hao watu hapa walikuwa wakiabudu miungu na kuabudu masanamu, na ndio hii picha ambayo iliyoko hapa. So understanding biblical prophecy is good, but if we're not ready for Christ to return, then what good is it? Kuelewa maneno ambayo kwenye Biblia ni vizuri sana. Kwa hiyo kuna muhimu gani kuelewa na kama tuko tayari kwa kurudia kwa Kristo? Page 9. So let's look at a few of the things that Christ tells us will be at the end. Acha tuangalie baadhi ya vitu ambavyo Kristo alituambia vitakuwa siku za mwisho. Wars and rumors of wars. Vita na tetesi za vita. So, for example, Afghanistan is at war, Iraq is at war, Syria, Yemen, Somalia, Nigeria, South Sudan, all of these are at war right now. Anasema mfano Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen, Somalia, Nigeria na Sudani Kusini. Hizo zote nchi sasa hivi zipo kwenye hali za kivita. And that's not even a complete list. Na hiyo sio list inaenea. There's many others mentioned here that are not mentioned here, like Ukraine, Libya, India, and Pakistan. Anasema kuna nchi nyingine nyingi ambazo hakuzitaja hapo ambazo na zenyewe ziko kwenye hali hizo za vita kama Ukraine, Libya na India na Pakistan. Page 10. Famine and pestilence. You know this word pestilence? What is that? First, no, it's Plague? Plague. Disease? Oh, disease? Epidemic? I got you. Anasema hapa wanawake na magonjwa. So perhaps you've heard of the coronavirus? Anasema mfano ni hii hapa, mfano wa coronavirus. Death toll is pushing 700 plus people and over 35,000 confirmed cases. Anasema sasa hivi kuna zaidi ya watu 700 ambao
wanaaminika na hiyo ugonjwa, na pia kuna zaidi ya kesi 34,546 za watu ambao wanasemekana wana hiyo mambo ya coronavirus. SARS in 2003 killed about 700 people as well. Pia kuna ugonjwa mwingine wa SARS ambayo ilitokea 2003 na wenyewe uliweza kuwa zaidi ya watu 700. AIDS in 2018 killed 770,000 people. Ukimwi na wenyewe mwaka 2018 uliweza kuwa zaidi ya watu 7,700. And there are several countries that are starving for food. Na pia kuna baadhi ya nchi ambazo pia nazo zinahangaika kwa chakula. This is a picture of all the countries that are starving for food. So what's the red one? Those are the worst. Oh, The dark color. The dark is the worst. Dark is the worst. Anasema hii picha hapa ndio picha ya dalili ya nchi ambazo zinahangaika sasa hivi kwa njaa ulimwenguni. Na hizo ambazo ziko kwenye alama kama nyeusi ndio nchi ambazo zinahangaika kwa zaidi sana ulimwenguni kwa njaa. Kongo ndio moja. Yeah. Congo. Yeah. Congo. Where's the Congo? The middle? This. Yeah, the big one in the middle. The dark one. Yeah. So we should be happy. We have food, happiness, clothing. Tunasema tunapaswa kuwa na furaha, maana kwa sasa tuna chakula, tuna nguo, tunapaswa kuwa watu wenye furaha. But they saying it doesn't matter because we got family back there who's struggling a lot, so it's still like the same thing. Yeah. Okay, current events. Perhaps you've heard of Brexit. This is the separation of England from the European Union. Anasema vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa, kuna kitu inaitwa Brexit, ni mtengamano wa Uingereza na umoja wa nchi za Ulaya. The Bible talks about Tarshish, which is in England, that they would not be part of the nations that rise up with the king of the north in Ezekiel chapter 38 verse 13. Huu mtengano hapa hata Biblia inatuambia kwenye Ezekieli sura 38 ya kuwa Uingereza haitakuwa kwenye yale majuma ya nchi za Ulaya, na hiyo ilishatokea kwa sasa. So the Christadelphians have been waiting for England to split off from the EU since 1973. Kwa hiyo wa Christadelphia walikuwa wakisubiri mtengano wa Uingereza na nchi za Ulaya toka 1963. 73. Okay. Toka mwaka 1973. Maybe you've heard of the doomsday clock. Labda mliweza pia kusikia juu ya hii doomsday clock. Doomsday clock is a clock that the world keeps that monitors the threats against the world. Monitors the threats against the world. It's like that kind of. It's not. Okay. Anasema hii doom clock ni saa ambayo ina control the threats of the world. The what? Threats. The threats of the world. Yeah. Hii ambayo inachunguza zaidi sana vitisho vya ulimwengu, ndio hiyo saa ambayo iliyoko. And maybe someone can read Luke 21 verses 25 to 26. Anaomba mtu mmoja anataka kusoma Luka 21 21:26. 21 verse 25 and 26. Okay. Luka 21 sura 21 mstari wa 25 mpaka 26. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Okay. And then lastly we have Trump's
Israeli peace plan. Anasema mwisho hapo tuna ni mpango wa amani uliopo kati ya France na Israel. Next page. So let's have a look at each of these separately. Kwa hiyo tunataka tuongelee moja kati hivi vitu ambavyo tumetaja hapo kwa kuzitenganisha sasa. Page 12. 12. Yes. So the Prime Minister of England said in a tweet, do they know about tweets? Yeah, I think. The withdrawal agreement has received royal assent and is now law. We will leave the EU on January 31st. Wow. Anasema Premier Minister wa Uingereza aliweza kutweet na kusema ya kuwa yule makubaliano ya Uingereza kutoka kwenye nchi ya vyama vya Ulaya uliweza kukubaliwa na Uingereza imeweza kujitoa kwenye zile nchi za Ulaya toka tarehe 31 za mwezi wa kwanza. Page 13. So Brexit is about England. England is sometimes referred to as the young lion. Anasema Uingereza inakuwa ikichukuliwa kama lion ndogo, simba mdogo, lion. Simba. Ezekiel 38, verse 13, we read about Sheba, Dan, Dedan, and the merchants of Tarshish with all the young lions thereof. Anasema kwenye Ezekiel 38:13 tulisoma kuhusu Sheba na Dedan. And it says, shall say unto thee, art thou come to take a spoil? And spoil is like a prize. Oh, a prize. Stealing. Stealing. Like when you destroy a nation, you take everything they have. That's a spoil. Okay. Where are we on again? 13. Right here. Shall say unto thee, art thou come to take a spoil? Okay. Hiyo Ezekiel 38:13 pia inatuambia eti simba itakuja na ambayo itaweza kuchukua vitu kama mwizi. Yeah, to carry away silver and gold, cattle and goods, and take the spoil. Na kuweza kuchukua dhahabu, alimasi na dhahabu, alimasi na pia waweze kuvihiba mle ndani. Okay, we'll go to the next page. So the Germans said, yeah, we Germans are jealous of Brexit. That means yes, we are Germans. We Germans are jealous of Brexit. Anasema Wajerumani hawapendelei sana huo mtengano wa Uingereza na nchi za Ulaya. He said, Alex von Schronberg, who's the Chancellor of Germany, said, your economy is bigger than the 18 smallest EU countries combined. This means in economic terms that the EU will lose not just one member state, but shrink from 28 members to 10. Huyu Schrenk ni mtu mkubwa kwenye Ujerumani, naye pia aliweza kuandika ya kuwa mali zenu, alikuwa anaandikia watu wa Uingereza, mali zenu ni kubwa zaidi kuliko zile nchi ndogo 18 ambazo zipo kwenye ushirikiano wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo inamaanisha hawatapoteza tu Uingereza, kwa hiyo watapoteza pia hata na mali zilizopo ndani ya zile nchi zilizo kwenye muungano wa nchi za Ulaya. Does anyone know how many toes Daniel's image had? How many toes? Nani, kuna mtu ambaye anajua ni ndio vingapi ambazo kile picha ya Danieli inakuwa nayo?
Take a guess. 4. 4? Yeah. 10. 10 Oh. toes. 5 and 5. 10. Oh, So Daniel's image had 10 toes. And he says here that they're going to shrink from 28 members down to 10. Anasema hii hapa kwa gisa alivyoweza kuandika hapa inalinganishwa na picha ile ya mnyama wa Danieli ambayo ina vidole 10. Kwa hiyo hizi hapa inaweza kutoka kwenye namba 18 mpaka kwa kwenye namba 10, na hiyo hapo itaweza kulinganishwa na ile picha ya ule mnyama wa Danieli. So there's some Bible significance there. Kwa hiyo hiyo maneno ambayo aliweza kuyaandika inaendana pia na maneno ambayo iliyopo kwenye Biblia. Page 15. So the doomsday clock is now set at 100 seconds to midnight. This is the closest it's ever been to symbolic doom, and the first time the hands have been within the 2-minute mark of midnight. Anasema ile saa ya ulimwenguni sasa hivi ishasetiwa kwenye sekunde 100 kwa kuelekea kwenye katikati ya usiku. Kwa hiyo hiyo ni ukaribu wa zaidi sana ambao haujawahi hata kutokea toka kwenye hiyo saa ianze kutengenezwa. Kwa hiyo hizi sekunde ziko karibu sana ambayo haijawahi kutokea kwenye miaka ya zamani. So the world's heart is failing them for fear. Kwa hiyo roho ya dunia inaonesha hapa ilishakuwa karibu. Okay. They're afraid of nuclear war, climate change, and the end of the world coming. Kwa hiyo wanauoga wa zile bomu za dunia au mabadiliko ya hali ya hewa, na hiyo inaonesha ni ukaribu wa kuisha kwa dunia. Recently, our President Trump removed the Nuclear Forces Treaty that was signed in 1987 that helped slow the arms race, because Russia was violating the treaty for years without forgiveness. Anasema siku hizi za karibuni rais wa Marekani Russia in 1987. Okay. Anasema Urusi mwaka 1987 waliweza kusaidia kupunguza ili forgiveness. Kupunguza msamaha, forgiveness for not holding the treaty, for not keeping the treaty. They were violating the treaty by making nuclear weapons. Kwa hiyo walikuwa wanakosea kwa kuweza kuzitengeneza zile bomu za nuclear. Kwa hiyo Russia ndio ilikuwa kama nchi ambayo ilikuwa inatoa zaidi sana msamaha kwa hizo bomu za nuclear kutoweza kutengenezwa. So the world is afraid that the end will come soon. Kwa hiyo dunia inaoga na inaonesha mwisho wake unakaribia. Page 16. So recently, our President Trump came up with a peace plan for Israel, and this picture here is President Trump and Netanyahu, from the Prime Minister of Israel. Anasema hivi karibuni rais wa Marekani anatazamia kutangaza amani kati ya Marekani na Israeli, na picha hii hapa iliyopo hapa ni picha ya Rais Trump akiwa na minister wa kwanza wa Israeli. The president announced his peace plan with Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at his side. Other leading officials in Palestine and Iran do not agree. Anasema rais aliweza kutangaza hiyo amani kati ya Marekani na Israeli, ila kuna baadhi ya nchi ambazo haziweza kukubaliana na hilo, na ni Palestina na Iran ambazo hazikuweza kukubaliana
kukubaliana na hilo swala. Both President Trump and Netanyahu are asking other nations in Europe, Asia, and the Middle East to express their openness to the plan. Hivyo Rais Trump na ule minister wa kwanza wa Israeli wanaomba nchi za Europa kuweza kusaidia nchi kama Asia na nchi ambazo ziliko pande za kusini ili kuweza kuanza hizo harakati rasmi. Those who support the plan are Paraguay, Denmark, Chile, Czech Republic, Hungary, Japan, South Korea, Israel, Egypt, Saudis, Qatar, Bahrain, UAE, Morocco, UK, Austria, Australia, India, Italy, Brazil, France, Colombia, Poland. Anasema nchi zinazokubaliana na huo mpango ni Paraguay, Denmark, Chile, Hungary, Japan, South Korea, Israel, Egypt, Saudi, Qatar, Bahrain, Morocco, Uingereza, Austria, Australia, India, Italy, Brazil, France, na Colombia, na Poland. And the Congo. I'm just kidding. Those against are the Palestinians and Iran. Kwa hiyo nchi ambazo zinakatiliana na mpango ni Palestina na Iran, ndio wanakataa huo mpango. So, before these talks began, Netanyahu, on page 17, said that Putin was the first leader he was meeting after his visit to the White House and the release of President Trump's Middle East plan, which Netanyahu referred to as the deal of the century. Anasema kabla hii mambo kuanza, ule prime minister wa Israeli aliweza kutangaza ya kuwa mpango unaweza kuanzishwa, na aliweza kuyaongelea hayo kipindi alipokuwa huku kwenye White House. Netanyahu told Putin, "We need to see how we can get our strength together for security and peace." Anasema huyo Mr. Now aliweza kuongea na Putin ili kuweza kumwambia ni aje wanaweza wakafanya ili kuweza kuziweka nchi zao kwa nchi zenye amani. The key word is for security and peace. Na kitu kikubwa hapo ni ulinzi na amani. This is the same peace that we talk about when we read Ezekiel 38, that there will be peace. Maybe not a peace in the sense that we might think of it from war and peace, but just a sense of peace and security. Anasema hiyo ndio ile ambayo tuliweza kuisoma kwenye kitabu cha Ezekiel ya kuwa patakuwa na dalili za amani. Labda sio ile hali ambayo sisi tunaweza kwa tukafikiria labda vita na amani, ila ni dalili za amani. We're going to skip the next page. Go to this picture. Picture with the boat. Yeah. Maybe someone can read 2 Peter 3, verse 11 and 12. Naendaje mtu wa kusoma Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 11 mpaka 12. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafunguliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunguliwa zikiungua na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama So, seeing that all these things shall be dissolved, in other words, all of these worldly things, these powers, principalities, governments will all go away, but we have to look for the coming of the day of our Lord.
Anasema kwa kuona hapa huo wote uwezo, sijui mambo ya serikali, kila kitu kilicho kwenye nchi, vyote vitu vitaenda, lakini sisi tunapaswa kuangalia kuja kwa Kristo. Next page. Can someone read Isaiah 2 verses 2 through 4? Nataka mtu kusoma Isaya sura ya 2 mstari wa 2 mpaka 4. Isaya sura ya 2 mstari wa 2. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, Njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atafundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao iwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kama. So we are privileged to know what is coming. Kwa hiyo ni muhimu sana si kujua ni kitu gani kinakuja. So we have to keep the vision of this kingdom in front of us when we see the visions and the prophecy coming to pass. Nasema ni muhimu sana wa sisi kuweka mtazamo wa ufalme wa mbinguni mbele yetu, maana kuna vitu vingi ambavyo tutaviona lakini itakuwa tu ni vitu vya kupita. It's up to us to decide if we want to be there. Ni kwetu sasa kuamua kama tunapenda kuwa pale kwenye huo ufalme. Thanks. All right, asante. Asante sana. Thank you so much. Is there any questions from anyone or Je, kuna swali kutoka kwa mtu yeyote? Kuna swali? He has a question, but I think he's looking for something. wait a minute or two? I'm trying to pull out my Bible. Okay. Is this from Ezekiel? Yeah, Ezekiel 38. The first reading that we started. na Meshaki Ezekiel Meshaki na Roshi. Yeah.
So these countries he's talking about, Rosh and Gog. Yeah, that's what Ezekiel. That's nane. That's nane. Mstari wa kwanza. Hiyo tutasoma. Kwa hiyo mtakoma yenyewe ufafanuzi Gogu na Magogu. Msuku. Tena bai. Ya Okay, his question is on Ezekiel 38, 1. So if we go down there on verse 2, it says, Son of man, it says, by first away Gog and the land of Magog. Yeah. So you want to know, you want to have like an explanation about this Gog and Magog. Where is this going to be at? Where it's going to happen at? What country? So these are ancient names of different countries, and it's thought that Gog or Rosh comes from Russia. Anasema haya ni majina ya nchi za zamani. Kwa hiyo hii neno Gog ilitokea kwenye nchi ya Russia. I don't know if you have any other definitions. I can help you out a little bit. So, let me pull this up here. If you go back to, you don't have to go there now, but back in Genesis 10, okay, it lists all the descendants of Noah, Shem, Ham, and Japheth, his sons. Right? Does that sound familiar? Let me translate that. Okay. So in Genesis we get a list of all the children of Noah. Anasema kwenye Mwanzo tunapata kutajwa kwa watoto wote wa Noah. So you have Shem, Ham, and Japheth. Kwa tuko na Shem, Ham na Japheth. And it continues to describe all of their children and grandchildren. Na hapo inaendelea kuelezea kuhusu watoto wao na wajukuu wao pia. A few, and many of those became sort of like the names of the nations after them. So, for instance, you've got Gog, or you have Magog and Tubal. Those are descendants or sons of Japheth. Anasema kama hapa huyu Gog na Magog ni watu ambao walitoka kwenye ni majina ambayo ilitoka kwenye mzao wa Japheth. As well as Gomer is another one in there. Na pia kuna mtu mwingine ambaye hapa anaitwa Gomer. They dispersed and spread out over the land, and over mostly these people descended over southern Europe and were in sort of Eastern Europe at a long time ago. Kwa hiyo watu waliweza kujigawa kwenye dunia na kuna baadhi yao waliweza kuenda kwenye nchi za Europe. So we read other history books from a long time ago, from people like Josephus. He was an ancient historian, and Herodias and some others. And they described these cultures and where they moved and what their names changed to over time and things like that. Kwa hiyo tunasoma kwenye vitabu vya historia, kama tunamsoma kuhusu Herod, ni watu ambao tunaweza kusoma vitabu vya Biblia, na ni kama hivi kama tunaweza kusikia majina mengine. So the best we can do now is take a guess at that these nations in here. So Gog is a person who is a prince of Magog, and it looks like there's these countries like Rosh, meaning head, and it really overlaps with Russia very well. There's a city called Meshach, and a city called Tubal. Well, nowadays it's called Tobolsky, and Meshach translates to Moscow. So the prince of Moscow, of Russia, of Rosh, right? So that's sort of where we get that from. That this is describing basically Russia and the cultures that surround them. It's kind of complicated, but it fits. Yeah. Anasema huyu Gog ni mtu. Kwa hiyo alikuwa kama ni mtu kama mtu mkubwa. Kwa hiyo hapa
ni kitu ambacho kinaweza kutuweka sisi kuelewa kuhusu mambo aliweza kupitia kwenye Urusi, mambo ambayo aliweza kupitika Urusi, na huyu Gog alikuwa kama ni mtu mkubwa kwenye kile kipindi chao. So basically Gog is a like person is name. A person. Just, like, it's a title. Mm-hmm. And Magog is a place where he comes from. A place where he comes from. Mm-hmm. And then yeah. So what is it? How is it worded exactly here? I think it's so. Ezekiel 38. Yeah, Ezekiel. So I think the main message here, though, is that these nations from the north, we know it's from the north because it says in verse 5, the uttermost parts of the north. These nations come down not because they want to go to Israel. There's a hook that gets put into their jaw like a fish, and it pulls them in. This is God bringing them down into Israel, and there's so many of them that it looks like. Let me translate. There's so many of them it looks like a shadow on the land. Anasema hapa ujumbe mkubwa zaidi sana hapa ni kwa hao na Gog ni watu ambao walikuwa wanaishi upande wa north, upande wa north. Kwa hao watu ni watu ambao walikuwa kama wakikokotwa na nguvu za Mungu kwa kuweza kuwapeleka kwenye upande wa Israeli. And Israel at this time is in a sense of peace. Peace that I talked about in my talk. Kwa hiyo Israeli kwa sasa iko kwenye kama njia ya amani, na ndio ile amani ambayo yeye aliweza kuizungumzia. So we're expecting that when Christ comes back there will be a sense of peace in the land, and that's why we think we're in the last days. We see this kind of discussion with the enemies like Russia and Putin and Netanyahu are talking as if they're friends, but underneath all that is something that's going to come where Rosh comes down and attacks them. So are they friends or are they enemies? Anasema hii hapa ni kama Lisa alivyoweza kuongelea ya kuwa kama kitabu kinavyoelezea siku za mwisho pataweza kuwa na amani ambayo itaweza kutokea katika baadhi ya manchi, kama Lisa alivyosema kwa ule premier minister wa Israeli na nchi za Urusi na hapa. Kwa hiyo mwisho wa siku patakuja kutokea na amani ndani yake, na ndio hapa kitu ambacho kinapendelewa sana kuzungumziwa hapa kati. Verse 9 says, "You will advance coming like a storm. You will be like a cloud covering the land." This is that shadow that I talked about covering the land when they come down. There's so many of them that come down to destroy Israel. And this is when Christ comes in and he intervenes, because he doesn't want his people, the Jews, to be destroyed. But there will be a lot who will be destroyed. But he intervenes with the saints, and that's what this is talking about, this great war. Anasema kwenye mstari wa 9 anasema, nawe utapaa juu, utakuja kama tufani, utakuwa kama wingu kuifunika chini, wewe na vikosi vyako vyote, na kabila nyingi za pamoja nawe. Yeah, does that help? Ilisaidia. Ndio. Yes. Kwa wakati huu tunaokuwa nao, tunaweza kwa sababu nyakati zote hizo tunazozipata zinapita na tunaziona hii imeandikwa. Kwa hivyo kufuatana na jinsi nilivyosikia mimi, napenda niulize tena kuhusu hiyo Gogu na nchi zinazoambatana na hizo na huyo Gogu. Gogu tumesikia ni Russia. Sasa zile nchi zitakazoambatana kwa ajili ya nini sasa?
Itaambatana kwa nini? Kwa nini? Anasema And I got some of it. I was just like, based for his understanding, it feels like the goal is going to be like the country like Russia. So he wants to know why are those countries going to be combining together and then be considered as a goal? So what's going to be like the biggest reason why? Jared said earlier, Yeah. Jared said earlier, God is going to put a hook in their jaw and pull them down. You want to translate that? It's a metaphor. It's a metaphor. Metaphor. God is going to grab them and throw them in Israel. Not, So those not because he wants to go. God's going to make it happen. He doesn't say how. He just says he's going to take them and pull them into there for a big war. Yeah. You could take an example of why would one country go to war at another country if it wasn't for religious reasons or anything. Oftentimes it would be resources or economic trouble, and we could surmise somebody would come into Israel for one of those two reasons: to either take their money or take their resources or whatever, Religious. or religious. Okay. Anatoa mfano hapa, anasema kwenye Biblia inaongelewa kama fumbo. Kwa hiyo ameweza kutoa mfano hivi akiuliza kwa nini nchi zingine zinatoka kwenye nchi zao kwenda kwenye nchi zingine kwenda kuleta kule vurugu. Mara moja kuna kwa nchi zinayo kule kwa ajili ya mali ama kwa ajili ya mambo ya imani. Kwa hivyo na ndio hivyo kisi itakachukua kwenye nchi hizo zingine. Kwa hiyo hizo nchi zitaweza kwenda huko, kutakuwa na sababu zao muhimu za zenyewe hizo nchi kuweza kuungana. Raymond? I mean, Christadelphians have been writing about this for 150 years, and it's being fulfilled over time. okay. In other words, when I was a kid, they were preaching that the Jews would take Jerusalem, and they did in 67, and I saw it. You know, we watched that prophecy being fulfilled. So it's happening. We don't know why until it happens, and you know. Anasema kwa sasa ni kitu kenye yeye hawezi akaongea kwa nini, maana kipindi hata na yeye alikuwa mtoto palikuwa na mahubiri ambayo ilikuwa ikisemekana Israeli iliweza kuchukua Took Jerusalem Okay. in 1967. Iliweza kuchukua Yerusalemu, na iliweza kuchukua kweli Yerusalemu mwaka 1967, na yeye mwenyewe aliweza kushuhudia hiyo kwa macho. Ila kwa kipindi ambacho alikuwa akikua ilikuwa inaongelewa eti itachukuliwa, lakini haukuweza kujulikana sababu kwa nini, na mpaka pale ilifikiria kuchukuliwa, na ndio pale waliweza kujua kwa nini. Tusome Ezekiel 39 moja hadi. Let's read Ezekiel 39:1-4. Na wewe mwanadamu utabiri juu ya Gogu, useme Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi ni juu yako, ewe Gogu, mkuu wa Roshi, Mesheki na Tubali. Nami nitakugeuza na kukuongoza, nami nitakupandisha toka pande za mwisho za kaskazini. Nami nitakuleta juu ya milima ya Israeli. Nami nitaupiga upinde wako utoke katika mkono wako wa kushoto, na mishale yako nitaiangusha itoke katika mkono wako wa kulia. Utaanguka juu ya milima ya Israeli, wewe na vikosi vyako vyote na watu wa kabila nyingi walio pamoja nawe. Nami nitakutoa na kuwapa ndege wa kila namna walao nyama na wanyama wa nchi uliwe na wao. Swali ni hili. Tumeona Gogu na wale wengine wenzake. Kwa nini Biblia hapa inatuambia mpaka wataangukia Israeli? Ni kwa chimbuko gani? He said, based on the reading here on Ezekiel 39:1-4, we saw like Gog is gonna Gog and Magog, they're gonna be going out to Israel. So he wants to know what's gonna be the reason why this Gog is gonna have to decide to go to Israel. We don't know till it happens.
prophecy isn't given to tell us the details. It's given so you can, after it happens, you can see that God was in control. Anasema haya maneno hapa waga hayatoi maelezo zaidi, ila anapendaka kuwekea watu waweze kujua kama hichi kitu kitatokea. Kwa hiyo kikitokea ndio hapo watu wanakuwa naamini kweli Mungu aliweza kujua nini ambacho kitaweza kutokea. The key to this, to understanding this 4 verses, is that it's not Gog and Magog who do this because they want to. It's in verse 2. God says, I will turn you about and drive you forward. So God puts this in their mind that they have to do this. So it's not because they want to do it. They're commissioned by God. Same thing in Egypt. In Egypt, you had Pharaoh, right? And Moses went there and he said, let my people go, right? Let my people go. And what did Pharaoh do? His heart was hardened. Who hardened Pharaoh's heart? God did. Why did he do this? He did it because he wanted to teach Pharaoh a lesson, and he also wanted to teach Israel a lesson. And so sometimes things happen because God wants them to. He creates woe and catastrophe. He's the one who's governing all the things that we do. And so I don't know if you could say that in a concise way, but it's really not Gog who wants to do this. It's God who wants them to come down. And it's to fulfill God's prophecy that there would be a time when Israel feels safe, and then destruction will take place. And that's what's happening here. Anasema kitu ambacho anapenda uelewe kwamba hivi vitu ambavyo huyu Gog aliweza kuvifanya sio eti Gog mwenyewe ndo mtu ambaye alikuwa akijamulia mwenyewe kuvifanya, lakini ni vitu ambavyo Mungu alikuwa akijiingiza ndani ya Gog ili yale makusudi yake yaweze kutimia. Kwa hiyo ninapenda uelewe sio Gog ambaye alikuwa akijamulia eti aende kufanya hichi, ila zilikuwa ni nguvu za Mungu ambazo alikuwa akiziweka ndani ya Gog ili Gog aende kufanya vile vitu ambavyo anaweza kuvifanya. Na akachukua mfano wa Misri, Egypt. Mfano wa Yeah. Nataka niongezee kidogo. Ongezea. Sio swali ila ni comment kwa hili swali ambalo Mdoka anauliza. Okay, hapa kinachozungumziwa masuala ya unabii. Okay, unaweza ukatranslate kidogo. Masuala ya unabii yanakuwa ngumu kidogo kuelewa, lakini ukifuata vizuri context unaweza ukaenda kufahamu kwamba hapo kunaweza huu unabii labda unaweza kuwa umelenga kitu gani kulingana na context ambayo imezungumziwa. Sasa kulingana na jinsi unaweza ukapitia hiyo kidogo. Yeah. What he's saying right now is that the word like of prophecy is not like really easy to understand. But basically, the word of prophecy, they are like based on something, so they can say something such as it's like a metaphor, but they have like the basic meaning why they say it. Kwa hiyo kama alivyozungumzia brother pale, sijui jina limenitoka kidogo. Uyuko? Yeah, brother pale. Okay. Amezungumzia kwamba Gog inawezekana kwamba ni mtu ambaye alikuwa katika nchi ya Magog. Okay, what he's saying is, as brother said over here, he said Gog, he was a person who they used to talk. I mean, he was in the country of Magog. Na hapa nazungumziwa wazi kwamba huyu alikuwa ni mkuu wa Rosh. Na maana hii Rosh ilikuwa ni nchi ambayo labda kwa leo inaitwa ni Russia. The Bible is clear and it says like Gog was like a leader in Rosh, which is today Russia. Na huu nabii unazungumzia kuhusu mteremko aidha mwanguko wa huyu mfalme ambaye alikuwa ni huyu mtu ambaye alikuwa ni Gogu aliyeishi katika nchi ya Magogu, na maana kuporomoka kwa ule utawala wake. And well, that prophecy really explained how Gog went down under his power
in the country of Magog. Kwa hiyo tukija kuangalia historia ya miaka ya 80 na ama 90 na tunajua kwamba hii Russia ilikuwa ni grand puissance katika dunia hii. So if you can go back and check the history in 19 something, Russia was like the power country, in the world. Lakini ilikuja kufika kipindi ule ukuu wa Russia, ile power ya Russia ikawa imevunjika kabisa. But it came a time Russia lose the power. Na ikafikia mgawanyiko, kukaja zile Chechenia, kukaja sijui twingi, yani ile ambayo ilikuwa Union Soviet Union ikawa imesambaratika kwa kila nchi sehemu yake. And then at that time, a lot of countries they spread out, and then there was like a Soviet Union, and then it was not there anymore after that. Yeah, kwa hiyo hapa ulikuwa ni mwanguko kabisa wa hii wa hii Soviet Union ilikuwa imeanguka kabisa. Kwa hiyo tunapokaja kulinganisha na huu nabii ni kama vitu vinaendelea kabisa. So that was the at that time the Soviet Union was like really ended. So what he's trying to say, that period and then the period that we were talking about right here, they might be marching together. Kwa hiyo ukienda kuangalia wakati mwingine vinavyo labda vitu ambavyo vinafikia kutuchanganya kidogo ni yale majina, kwa sababu majina yanaenda yanabadilika. Jana kulikuwa hivi, leo kunakuwa jina fulani hivyo, lakini endapo yale majina yangekuwa yanaenda vile vile, labda tungekuwa tunaelewa kila kitu kwa wazi kabisa. For what he's saying, it feels like the biggest problem why people don't really understand the weight of prophecy is because there was like before there was other names, so that those names that keeps on changing. So if those names was still to be the same thing, I think it should be easier for us to understand what was going on and then what's going on until now. So basically, what he's saying is trying to explain for the debate that we have right now. He doesn't really have a question. He's just trying to explain it to them. Brother Jeff. Jared. Yeah, amezungumzia swala lingine hapa kuhusu Uingereza kujitenga na Umoja wa Ulaya. You told us about the England to get out on the EU. Unaweza kuja kuangalia kuna nchi tayari imeshaingiza vishawishi kusema kwamba Uingereza utajiri wako tu unazidi wa nchi 18 ambazo mko nazo pale. Na maana kwamba ukijitenga nao utakuwa uko sawa. Ni ushawishi. So as you said over there, there's even country like this country right there, say like the power of England, like the economy that England has is basically compared to the 18 countries that is in the EU. Yes. So that's like there's like those countries just want to make something coming out between those countries, like a war coming out between those countries. Well, it certainly will create some tension because now that they're separate from the UN, they can do what they want, right? Yeah. If they choose to go against a country independent of the EU, they may upset the EU, right? So a lot can happen when you're working by yourself and when you're with a group of people who force you to do something you may not want to do. Anasema naamini mengi inaweza ikatokea, maana pale kwenye nchi inakuwa ikitumika kwa yenyewe na mbele ilikuwa ikitumika kwenye kundi zingine nchi, kwa hiyo chochote kile kinaweza kikatokea. Kama ni ushawishi tayari wa ile power ya Britain. Si ajabu inaweza ikaji kapotelea hapo, kwa sababu Britain kupata ile power ni kwa sababu ya muungano wa hizo nchi zingine. Na maana ikijitoa kwa hizo nchi zingine itakuwa kupoteza power tayari hapo. Kwa hiyo tayari utakuja kukuta kuna mwanguko. Na mwanguko wa power fulani ambayo inakuja pia kukamilisha hizi prophecies ambazo tunakuja kuzipata kwenye Ezekiel hapo. He believes if England is gonna get out of the EU, so they're gonna be like the loss of the power to the England, and then that's gonna be compared for what we saw in the Gog and Magog, like they lost the power. So he believes England gonna lose the power as well.
Yeah, and that's true because it Because says England is getting support from the other countries. So if it's gonna get out of the EU, so it's not gonna have the same power as it used to have before. So there's gonna be some. it looks like England is in the Ezekiel is called Tarshish, and it says Tarshish is watching this Gog come down and take the spoil in England in Israel, and they say, have you come to take the gold and the silver and all these different things? In other words, it's standing by watching this take place. So they will just be on the sidelines of this big war, watching it happen. So they really won't have a lot of power at that point. Or if they do have a lot of power, they're not exerting that power into this war. They're just standing by watching it happen. And wow, you're coming down into Israel? That's interesting. And that's why we've been waiting for them to separate from the EU, because the EU nations, the 10 toes of Daniel's image, are part of the power that will rise up. Daniel's image will rise up and take the nation of Israel, and Tarshish won't be there. So we were waiting for this to happen, so that they can take this place here and say, what are you doing coming down into Israel? Otherwise, if they were part of the 10 toes, then they would be coming down as well. And they're not. That's not what we're told here. We're told that they're on the sidelines watching the war take place. Anasema kama kwenye Biblia jinsi inavyosema, inasema pale Uingereza itakuwa ni nchi ambayo itaweza kuwa inajitenga ili kuangalia nini kitaweza kutokea kwenye zile zingine nchi ambazo atajiacha kwenye umoja wa Europe, ili kuona ni kitu gani atakuwa anakifanya. Kwa hivyo Uingereza atakuwa tu iko pale kuangalia ni kitu gani ambacho wataweza kuwa wakifanya, yani atakuwa tu ni mtu tu wa kuangalia. Na ndio vitu ambavyo vinaweza kusemwa hata kwenye maandiko matakatifu ya kuwa Uingereza itakuwa imejitenga na watakuwa tu pale kuangalia nini kinaweza kutokea kwenye zile nchi ambazo yeye ameweza kuziacha kwenye huo umoja wa Ulaya. Bado hatujatoka hapo. Okay. So we're still there. Hapo kuna mambo mengi. Sasa tukisoma ile 39 mstari wa 6 hadi wa 8 unasema hivi. When we read the same Ezekiel 39:6-8, nami nitapeleka moto juu ya Gogu na juu ya watu wote wakaao salama katika visiwa, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Na jina langu takatifu nitalifanya kuwa jina langu kuwa nimejulikana kati ya watu wangu Israeli, wala sitaliacha jina langu takatifu kutiwa unajisi tena. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana na aliye mtakatifu katika Israeli. Tazama, linakuja nalo litatendeka, asema Bwana Mungu. Hiyo ndiyo siku ile niliyonena. Sasa nilitaka kuuliza kuhusu hapa. Biblia inatuambia jina lake litajulikana kwa watu wote. Ikiwa Gogu ametiwa moto. Sasa Gogu, tumeona Gogu ni Russia. Kwa sasa hivi bado hajatiwa moto kwa sasa hivi. Sasa kinachonipa nguvu ili niulize hapa zaidi ni kuhusu kwa nini amani hiyo, amani inayowekwa na Marekani pamoja na Israeli, tukienda ndani ya Biblia itatuonyesha nini kuhusu hapa? Itakuwa ni hii yenye kuandikwa hapa, kwa sababu Rashi inapinga ile amani pamoja na zingine nchi. As we read on Ezekiel 39:6-8, so we see here there will be like a fire sending to Magog, right? Sending Magog, which is Russia right now. So
there's a peace that U.S. and Israel, they're trying to find out the peace, but Russia is against the peace. So, kwa nini? Sorry, kwa nini? Ile amani kwa nini? Ile amani ile. Russia, Israel na US. Ile amani ni amani ile inayosemekana ndani ya Biblia na jina lake ndio ili likumbukwe takatifu kufuatana na hapa. The peace that gonna be between US and Israel, is that the peace that is telling us on the Bible that if that peace happen, we all gonna know the name of Christ? Is that the peace that they're talking about? Is like a different peace? That's debatable. I mean, some feel that it's a peace like there's no more enemies surrounding Israel, so they feel at peace, right? Some say it's just a sense of peace, like they feel comfortable around their enemy, like a secret friend who's your secret enemy who acts like your friend, but really has an alternative, like your enemy, right? Yeah. Secret enemy. But based on what it says here, it seems like Russia isn't coming because they're an enemy, but they turn into one because God grabs them like this hook in their jaw and brings them down. So they don't take this spoil, they don't want this spoil because they wanted it originally. Something makes them do it. God makes them do it, but we're not really we don't understand why. It's not clear, at least to me, why they do this. But the bottom line is that, yes, Rosh is destroyed. And why is he destroyed? Because God wants his holy name to be known in the midst of the people. That's really what this whole war is about. This whole time of Armageddon is about. It's so about his name making... is going to be known if there's peace between U.S. and Israel? Pardon? The peace. Be known if there's peace between U.S. Well, and his Israel? name will be known when all this destruction takes place, because God made a covenant that he would establish his people in Israel forever and set up his kingdom, his son, in Jerusalem on David's throne. Okay? This was prophesied in the time of Abraham, in the time of Isaac, in the time of Jacob, all the way until Christ came to this earth. And so we're waiting for Christ to come back. And what's going to bring Christ back will be peace and security, or some type of peace and security within Israel. And then this great war will take place. And all the nations around will be destroyed. And at that point, God's name will be made known in the midst of the people, because his covenant will be fulfilled on earth. And now everything starts to be fulfilled in what God said would happen from the very beginning. Christ is on the earth. He establishes his throne in Jerusalem. And there's peace. Now, there'll be 1,000 years of this, and some other things will happen, but for 1,000 years there will be peace on earth. We don't have peace on earth today. I mean, we can walk around and feel like we have peace, right? Like, there's no one with a gun shooting us right now. We're at peace in this room. But if you go outside this room, and you go probably a few blocks down from here, you know what I'm saying? There's no peace. There's no security. So it's just a temporary feeling that we feel that we're at peace in this room, because no one is coming. Our enemies are not surrounding us. And the same thing is how Israel will feel. And that's why when I talk about current events, and I say, well, President Trump created a peace plan for Israel. Because why? Because there's no peace there right now. You have Palestinians who are fighting Israel for land, right? But one day there will be peace. But this great war has to happen first. Anasema ya kuwa hiyo amani ambayo inasemekana kati ya Marekani na Israeli ni amani ambayo inatakiwa kuwa kabla ya kuja kwa Kristo. Maana Biblia yenyewe inasema Kristo kwa yeye kuja panatakiwa pawe amani ndani ya Israeli. Kwa hiyo amani itaweza kuweka
itaweza kushirikisha amani na pia kuwe na ulinzi kati ya Israeli. Ndio kwa maana Trump akaweza kutangaza eti anatafuta amani na Israeli. Kwa hiyo Russia haikuweza kuhusishwa kwenye hilo swala. Kwa hiyo Russia inaweza kuwa nchi yenyewe itaweza kama kupotezwa, lakini pakawekwa na amani kati ya Marekani na Israeli. Akachukua mfano ambao tunaweza tukasema kwa sasa tuko na amani, kama huko kwenye chumba tuliomo tuko na amani. Kweli tuna amani, maana hakuna adui yoyote ambaye tuko naye ambaye anakuja kutupigania. Lakini kiukweli na ukweli uliopo duniani hamna amani. Maana unaweza ukatoka nje hapa labda ukaende sehemu ukakuta huko kwenye upande mwingine kuna amani. Kwa hivyo kwa sasa dunia haina amani. Kwa hiyo wanachukua kitu kikubwa hapo ni kutaka kuweka amani katika dunia, na hiyo amani iweze kujengwa kati ya Marekani na Israeli, na pawe na ulinzi mkubwa ili pale Kristo alivyoagiza kwenye maandiko atakaporudi akute kuna amani ambayo iko kwenye dunia na tena kuna ulinzi mkubwa, na kama jinsi yeye alivyoweza kuagiza kwenye maandiko. Did that answer his question? Yeah. Okay, maybe someone. Oh, do we have another question? What was that? Is there another question? Swali? Chris? You need swali when you okay, that's not a question. Okay. Then why don't we close? I don't know if someone wants to close in prayer. Tufunge. Tukufu Mungu ketie mahali palipoinuka. Tunashukuru kwa kuwa wewe ndiye umependa tuwe mahali hapa na tulisikia neno lako. Tumeongea mambo mengi yaliyo yako Baba. Tulianza pamoja na wewe na sasa tumefika ukingoni wa ibada letu Baba. Tumeshukuru kwa kuwa yote tuliyoongea hapa yalikuwa mazuri, na tunaomba yakae ndani yetu, yahote na mizizi ndani yetu, na yazidi kutupa hekima ndani yetu Baba. Na tunajua wewe ndiye Mungu ambaye tunamjua, hatuna Mungu mwingine ambaye tunamwabudu Baba, na ni katika jina lako Baba ndio kuna uzima wetu Baba. Yote tunakabidhi katika jina la Mwana wako Yesu Kristo. Amina. Okay.